Our Lady of Guadalupe, and so I will try to give you a story of the Our Lady of Guadalupe. The story begins in 1521. That was the year when the Spaniards invaded Mexico. The Spanish people came from Cuba because they went to Philippines to Cuba, and then from there they came to South America, and they invaded Mexico in 1521. And then following that, Christian missionaries came because King Charles V was ruling in Spain, and they had good relationship with the Catholic Church because that was a Catholic country, and so they sent missionaries there, especially Franciscan missionaries, then Dominicans, and there were also some diocesan priests. So by the year 1531, that means after 10 years, there were around 30 priests and 10 million people who have not known Jesus Christ. So it was a very few number. Then the administrators of the Spanish government were very rude and the people. They were arresting them, putting them in prison, even killing them. So the people of the native people there were against the Spanish government, and they were even forming to agitate against the minority group, the Spanish people. And so the message of the missionaries were not acceptable to the people because they were preaching about love, forgiveness, whereas the Spanish rulers were very negative. And so the bishop of the Spanish government, the bishop of the local bishop, who was also from Spain, sent a message to King Charles V, and he sent another bishop as the administrator. And at that time in 1531, a native convert whose name was Juan Diego, he was going to the church for prayer. That is the day after the feast of Immaculate Conception of the Blessed Mother. 1521 സ്പാനിഷ് ആളുകൾ മെക്സിക്കോ കീഴടക്കി. അതിനുശേഷം 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 30 മിഷണറിമാർ വൈദികരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കപ്പുച്ചിൻകാരും ഡൊമിനിക്കൻസും രൂപത വൈദികരും ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 30 പേര്, 10 മില്യണിലധികം ആളുകൾ അവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം. അവരാണെങ്കിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുക. സൂര്യന്റെ പിരമിഡ്, ചന്ദ്രന്റെ പിരമിഡ്, അവിടെ മനുഷ്യക്കുരുതികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് മനുഷ്യക്കുരുതി അവസാനിപ്പിക്കണം. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മം മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ അത് ദൈവങ്ങളല്ല എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അതുവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച്, ക്ഷമയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ ആളുകൾ തന്നെ ഇവിടെ ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുവാൻ ആളുകൾ തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ ബിഷപ്പ് ആ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പായ സ്പാനിഷുകാരെ അവിടുത്തെ ആദിവാസികളെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് വരെ അവർ ഭയമായി. ആ അവസരത്തിലാണ് ബിഷപ്പ് ചാൾസ് അഞ്ചാമൻ രാജാവിനെ സ്പെയിനിലേക്ക് അറിയിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു ബിഷപ്പിനെയാണ് വിടുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1531 ഹുവാൻ ഡിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന പുതുക്രിസ്ത്യാനിയായ ആള് ദേവാലയത്തില് അവലോകമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ പിറ്റേ ദിവസമായ ഡിസംബർ 9-ാം തീയതി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ടൈപ്പേയ് മലയിൽ വെച്ച് മാതാവിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നു. അയാൾക്ക് ഒരു കിളികളുടെ ആരവ ശബ്ദം കേട്ടു, ഒരു മ്യൂസിക് കേട്ടു, ഒരു പാട്ട് കേട്ടു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഉടനെ ആ മലയിലേക്ക് ഓടി കയറി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു യുവതിയായ സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലായി ഇത് മാതാവാണ്. So when he was going to the chapel, to church to pray, he heard a music, he heard the sound of the birds, and then he saw the Our Lady appear to him. And then she said, you are to go to the bishop and tell him that you are to build a church here in this mountain. And so Juan Diego went to the bishop. But you know, the Spanish missionaries not welcomed him immediately because he was a native Indian. And so they were reluctant to show him the bishop, the people who were at the door. And later he was allowed to see him, and he told the bishop, Our Lady appeared to me and asked me to do this.
to convey to you that she wanted a church there. And the bishop found out that there was no Christian living there. Then why should I construct a church? So he could not believe him. So he said, okay, I'm busy today, you come later. So he went back disappointed because he realized that because he is an Indian, the bishop did not believe him. So മാതാവ് പറഞ്ഞു നീ ബിഷപ്പിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇവിടെ ഈശോയുടെ ഒരു ദേവാലയം നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവർക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ആദിവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അവസാനം ബിഷപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് വരാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ടൈപ്പേ മലയിൽ ചെല്ലുന്നു. ആ ടൈപ്പേ മലയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മാതാവ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിസംബർ മാസം 9-ാം തീയതി രണ്ടാമത് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മാതാവിനോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു, നീ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടണം, ബിഷപ്പിനെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കുകയില്ല. അപ്പോഴാണ് മാതാവ് പറയുന്നത്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്നേ ദിവസം ഒന്നുകൂടി ബിഷപ്പിനെ അടുത്ത് ചെല്ല്. So when he the same day, that means December 9, December 8 is the feast of the Immaculate Conception, and then the next day, December 9, the Blessed Mary appeared twice. The second time, after visiting the bishop, he came back to the mountain. He saw the Blessed Mother again, and she told him, be patient, you go tomorrow to the bishop. So the next day, he went to the bishop. And this time, bishop said, okay, you do one thing. In order to believe this, you have to go to the Blessed Mother and tell her that you have to give me a proof. Then Juan Diego asked what kind of proof you want. Then the Blessed Mother said, the bishop said, let the Blessed Mother decide what kind of proof it should be. And there is a background. Since there was a big conflict between the Spanish people and the Indians, the native people, the bishop was praying to Blessed Mother to send him a proof. To have a reconciliation between these two groups, so that there would be peace in that country. And he asked that she send a particular type of frost flowers, which is seen only in Spain or Europe, not in Mexico. So the next day, he went to the Blessed Mother, and so on December 10th, he went to the Blessed Mother in the same place and told her that the bishop is asking me for a proof. ഈ ബിഷപ്പ് എന്നോട് ഒരു തെളിവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പൊ മാതാവ് പറഞ്ഞു, നീ പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ പറഞ്ഞു. So the Blessed Mother said that you come the next day. That means on December 11th you have to come back. But when he went there, he found that his uncle was sick. And the tradition is that since he was supporting the Spanish missionaries, those who were against the Spanish missionaries had attacked his uncle, and he was wounded and he was sick. And he was very sick that the next day Juan Diego could not go to the Blessed Mother because the uncle had nobody else to take care of him. And Juan Diego was living with his uncle because his parents have already passed away. So he was taking care of the uncle. He did not go back to the mother. But that night, uncle got too serious. So he said to Juan Diego that you please go and call a priest so that I can have my confession and my last rites, the sacrament of the sick. So on the 12th, December 12th, early morning, Juan Diego went, and he was trying to avoid the Blessed Mother to call the priest, because he thought that if I meet the Blessed Mother, she will send me to the bishop, and then I will not be able to get the priest before the death of my uncle. But the Blessed Mother came down and met him, and she asked him, why you did not show up yesterday? He said, my uncle is too sick. Then the Blessed Mother assured that he will be healed at this time, and then asked him, instead of going to call the priest, you now go to the bishop, and I will give you a proof. So you go and up to the mountain where I met first time. You will see a bush with so many flowers, and collect that and bring them here. So he went there, and native people at that time had a dress, thelma,
that is used for different purposes. It can be used to lie down on the floor and use as a blanket. It can be used to carry goods. They will tie it on their neck and they carry like this. And or for white people they put in the back. And the middle class people put on the side. So he was a middle class leader. So his dress was on the side. So that is the thelma on which the Blessed Mother's picture was painted. അപ്പോൾ അവിടെ മാതാവ് ഗുവാൻഡിയാഗോയുടെ അങ്കിള് സിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് 11-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മാതാവിനെ കാണാൻ പോയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അയാൾ മാതാവിനെ തന്നെ അല്പം സംശയിച്ചു കാണും. ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് വല്ലതും സ്വപ്നം തോന്നിയതായിരിക്കും, എനിക്ക് അല്പം വട്ടാണെന്നോ അങ്ങനെ സംശയം വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾ മാതാവിനെ ആശ്രയിക്കാനല്ല ഈ അങ്കിളിനെ പരിചരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം അന്യദാശ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് അങ്കിൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അയാള് അച്ഛനെ കാണാനായി വിളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് മാതാവ് അയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ മലയുടെ മുകളിൽ പോയി പൂക്കൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ റോസപ്പൂക്കളും മറ്റു പൂക്കളും കണ്ടു. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം 2-ാം മുണ്ടിനകത്ത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. 2-ാം മുണ്ട് സാധാരണ ജോലിക്കാർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടും അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട്. കുറെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടുതൽ വേറെ ട്രൈബ്സ് ചിലർ പുറകോട്ടിടും, ചിലർ സൈഡിലേക്ക് ഇടും. ഇയാൾ സൈഡിലേക്ക് ഇടുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. കാരണം അയാൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് ലീഡറാണ്. എങ്ങനെ വന്നാലും അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പൂക്കളുമായി താഴെ വന്ന് മാതാവിനെ കണ്ടു. മാതാവ് തന്നെ അതെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ അത് ആരെയും തുറന്ന് കാണിക്കരുത്, നീ ഈ പൂക്കളുമായിട്ട് പോയി ഈ ബിഷപ്പിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലുക, ബിഷപ്പിനെ മാത്രമേ കാണിക്കാവൂ. അങ്ങനെ ബിഷപ്പിന്റെ അടുക്ക ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരെ കയറ്റി വിടുകയില്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കയ്യിലല്ല എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അതിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിഷപ്പ് അതിനെ മാത്രമേ കാണിക്കാവൂ എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബിഷപ്പിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവർ വന്ന് അവിടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പൂക്കൾ ഇരിക്കുന്നു. ഉടനെ ആ പൂക്കൾ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പൂക്കള് ഡ്രസ്സിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക. സോ Juan Diego collected the flowers. The Blessed Mother arranged it on his tilma, and then it was taken to the bishop. And the priests who were there, they were not allowed to go and meet the bishop. Initially, they tried to see what it is, and they saw flowers on the top. But when they tried to open it, the flower was melting on the cloth. So they realized that there is some miracle there. So they went to the bishop, and then immediately the bishop asked to bring him. So some priest, the translator of the bishop, and also the bishop was there, and the African American lady was there. She was a servant. So some people gathered, some 13 people were there in the same room, because they all gathered to see what is happening. And then he opened his dress, and then the flowers fell down. The bishop was surprised that it is the same type of flower that he was asking the Blessed Mother as a sign of proof that there will be a reconciliation between the Spaniards and the native people. അതായത് ഈ 2-ാം മുണ്ടിൽ നിന്ന് ബിഷപ്പിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം 2-ാം മുണ്ട് അടിച്ച് റോസപ്പൂക്കൾ കാണിച്ചപ്പോൾ ആ റോസപ്പൂക്കൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നു. ആ റോസപ്പൂക്കൾ അതേ കാറ്റഗറിയാണ്. അദ്ദേഹം തെളിവായിട്ട് മാതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ പൂക്കള് മെക്സിക്കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിന്ററില് ഇങ്ങനെയുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന സീസണുമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഈ 2-ാം മുണ്ടില് ഈ ചിത്രം ഇതുപോലെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കച്ചത്തോട് പോലെ ഒരു നെറ്റ് പോലെയുള്ള തുണിയാണ്. So this is like a net, like a cloth. You can see through it, and there was no primer painted on that. The researchers, the scientists, the historians, the computer experts, they all did a lot of research on this picture, and this is an exact copy of the original picture kept in the Our Lady of Basilica of our Guadalupe, because it is certified by the cardinal there. So now I am trying to explain some features of this one, because usually this cloth is made by guava plant, and so those kind of cloth will last only for 10 years, whereas this has been there like almost 500 years. There is no damage. Besides,
this was exposed to the public. So there were dust there were people touching there were warriors touching their swords there, and still it was not damaged. There were a lot of flames from the candles, there were smoke, but it was not damaged. And then later there was an accident when they were cleaning the borders of this picture, the frame, nitric acid fell on the picture, still it was not damaged. Again there was a bomb blast in the Cathedral Basilica, the former Basilica, and everything else was destroyed, but all the priests who were saying the Mass, the people who were attending the Mass were saved, and also the picture. But the cross was bent, which was a metal one. So those all show that there are some miracles behind this. And besides, unlike any of the paintings, this is not a human painting. There is no primer, there is no brush stroke, and there is no natural paint. Because any kind of paint used in the world is not used there according to the scientists. Because it is a kind of divine painting. That is what makes this picture unique. And there are some specialties. If you look close at the picture, there is a middle mark which shows that there are two filmers joined together. That is why there is a mark here. There are two marks here because this was folded three pieces folded and taken to the Basilica when there was a big flood, and so that is why those three marks are there. Now you will see the rays of light here, which shows that she is wearing sun as her garment. In the book of Revelation chapter 12, it is the vision of St. John is that there is a woman using sun as her dress. സൂര്യനെ ഉടയാടിയാക്കിയോൾ എന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനെ പാദപീഠമാക്കിയോൾ, ഇതാണ് ഈ കുമ്പ് പോലെ കാണുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നീട് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ ആ കൃത്യമായ എക്സാക്ട് ഡേറ്റില് ചന്ദ്രൻ ഇത്രയുമാണ് കാണപ്പെടുക. അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ ഉടയാളിയാക്കിയ സ്ത്രീയെ, അത് ചന്ദ്രനെ പാദപീഠമാക്കിയ സ്ത്രീയെ, സൂര്യനെ ഉടയാളിയാക്കിയ സ്ത്രീയെ. മറ്റേ മാതാവിന്റെ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സൂര്യനെ ഉടയാളിയാക്കിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ ഒരു മാലാഖയുണ്ട്. പക്ഷെ സാധാരണ മാലാഖമാരെല്ലാം വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ ഇത് കഷണ്ടിയുള്ള ചില പ്രായമുള്ള ഒരു മാലാഖയാണ്. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ അത് ഹുവാൻ ഡിയാഗോ ആണ് മാതാവിനെ ലോകത്തിന് സ്നാപന യോഹന്നാൻ ഈശോയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലേക്ക് മാതാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹുവാൻ ഡിയാഗോയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ആദിവാസികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ ഇതാണ്. അതായത് രാജാക്കന്മാരെയും രാജ്ഞിമാരെയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വരിക, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നടന്നു വരിക. നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് മാർപ്പാപ്പമാരെ വരെ കസേരയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വരിക. So this is the moon and this is the sun, which is written in the book of Revelation, and then there is an angel carrying the that shows that she is a queen, and that is the way people understand. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനെ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം? ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, സൂര്യനെ ദേവനായിട്ട് അവർ ആരാധിച്ച് സൂര്യന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഉദിക്കുവാൻ വേണ്ടി നരകബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനെ അവര് ആരാധിച്ചിരുന്നു. ആ ചന്ദ്രന് വേണ്ടി ചന്ദ്രന്റെ പിരമിഡില് ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് നിർത്തലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം സഹായിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമല്ല, സൂര്യൻ മറക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാതാവ് ഇവിടെ ഗർഭിണിയാണ്. അത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് മാതാവിന്റെ വലിയ അല്പം പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്, മറ്റൊന്ന് ഒരു ബെൽറ്റ്. ഈ ബെൽറ്റേക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദിവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ. അവരുടെ അരക്കെട്ട് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. മറ്റൊന്ന്, ഈ മാതാവിന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവള് കന്യകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആദിവാസികളുടെ കന്യകകള് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വരെ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് മുടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. പിന്നെ അവളുടെ തല മൂടിയും കൈകള് കുപ്പിയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് അവളുടെ എളിമയുടെയും പ്രതീകമാണ്. അതേസമയത്ത് ഇവിടെ സ്പാനിഷുകാർ ആദ്യം അവിടെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള കുരിശാണ് അവളുടെ കഴുത്തില്. ആ കുരിശ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാതാവിനെ ആദിവാസികൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കളറാണ്
സ്പാനിഷുകാർ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കളറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണില്ല. ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിൽ മാറി മാറി നോക്കുമ്പോൾ പല കളറിൽ അവിടെ തോന്നും. അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിപ്പം അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നും. കാരണം അത് ഒരു വിളക്കലായിട്ടാണ് കാണുക. കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആയി, അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും, അകത്തോട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആകും. എന്നാൽ ഇവിടെ നേരെ മറിച്ചാണ്, അകലെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ്. അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ധാരാളമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഈ കളർ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം കൊണ്ടിലെ കളറ് നീലയല്ല, പച്ചയുമല്ല, ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കളറാണ്. ഇത് ആദിവാസികളുടെ അവരുടെ ക്യൂൻസ്, ലാൻഡിമാരുടെ ഡ്രസ്സാണ്. സോ ദ ക്യൂൻസ് വിൽ ഹാവ് ദിസ് കളർ which is a mixture of blue and green. That is the color. And there are stars. Stars are astronomers ആ ഡേറ്റില് ഡിസംബർ മാസം 12-ാം തീയതി 1531 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ ലെവലില് എക്സാക്ട് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ മാതാവിന്റെ കണ്ണ് പകുതി അളന്നാണിരിക്കുന്നത്. ആ മാതാവിന്റെ കണ്ണ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവരെ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു 13 ആളുകളുടെ ഇമേജ് അതിനകത്തുണ്ട്. അത് അന്ന് ആ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 13 പേരുടെ ചിത്രമാണ് ഗുവാൻഡിയാഗോ ഉൾപ്പെടെ. അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ, മാതാവിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ, അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ചിത്രങ്ങള് അതിനകത്ത് കൃഷ്ണമണിക്കാത്തൊരു കുടുംബം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. 7 പേരുടേത്, ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ 13 പേരുടെ ചിത്രം 2 കണ്ണുകളിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുതരം റെഡും റോസും കൂടെ കൂടിയ ഒരു കളറാണ്. ഈ കളറ് മാതാവിന്റെ വിലാസമൃദ്ധി. ആ അതിനകത്തുള്ള തങ്ക കളറിലുള്ളതായ സൺഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. മെക്സിക്കോയിലെ ആദിവാസികളുടെ ആർട്ട് വർക്കിലെല്ലാം സൺഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. അടുത്തൊരു സൂര്യന്റെ റൗണ്ട്, അതിൽ കിട്ടും 4 ചെറിയ സർക്കിളുകൾ. അത് 4 നൂറ്റാണ്ടുകളെ കാണിക്കുക, 4 പ്രത്യേക കാലഘട്ടങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുക. എന്നാൽ അത് തന്നെ അതിന്റെ ഫുൾനെസ്സിൽ വീണ്ടും അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും മൗണ്ടൻസ് ചേർത്ത് ഉള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ആ പൂക്കളിൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ മാതാവിന്റെ ഈ ചിത്രത്തിന് ഇത്രയും നാളും നിലനിന്ന് പോകുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതകരമാവുകയും പിന്നീട് പല അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗുവാൻഡിയാഗോ ഈ അത്ഭുതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ ഗുവാൻഡിയാഗോയെ അത്ര കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതിരുന്ന ബിഷപ്പ് ആലിംഗനം ചെയ്ത് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു, ഐ എം സോറി, പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് മീ, ഐ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യു. അതായത് ഈ ബിഷപ്പ് ഗുവാൻഡിയാഗോയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്, നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, നീ എന്റെ അതിഥിയായിട്ട് എന്റെ ഈ ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ താമസിക്കണം പറഞ്ഞു. സോ ദേ സ്റ്റേഡ് ടുഗദർ. Then Guadalupe stayed at the bishop's house. He was not worried about his uncle because the Blessed Mother promised that she will heal him. So the next day, so on that night, this Thelma was kept in the bishop's chapel. The next day, they took that in possession because the news spread throughout that area like a wildfire. പാട്ടണി പോലെ ന്യൂസ് പകരുകയും ഓടക്കാരെല്ലാം ഓടി വന്നു ഈ ചിത്രം കാണാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈ ചിത്രവുമായിട്ട് ഒരു പ്രദർശനമായിട്ട് ഇച്ചിരി ദൂരെയുള്ള അവർ ബസലിക്കാരിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബിഷപ്പിനോട് ഗുവാൻഡിയാഗോ പറഞ്ഞു, സോ ഐ കെയിം യെസ്റ്റർഡേ, ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു മൈ അങ്കിൾ. എനിക്ക് എന്റെ അങ്കിളിനെ കാണാൻ പോകണം, അദ്ദേഹം സിക്കായിരുന്നു, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ദേർ. ബിഷപ്പ് സെഡ്, ഐ വിൽ ലെറ്റ് യു ഗോ, ബട്ട് ഐ വിൽ സെൻഡ് യു വിത്ത് എ ഓണർ. സോ മൻസും പട്ടാളക്കാരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ വാദനോടുകൂടിയാണ് ഈ ഗുവാൻഡിയാഗോയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിളിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്കിൾ അതിശയിച്ചു പോയി. കാരണം വലിയ മിലിറ്ററി ഓണറോടുകൂടി കമ്പൂച്ചൻ അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് ഗുവാൻഡിയാഗോ രാജകീയമായിട്ട് അങ്കിളിനെ കാണാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്കിളിനെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്കിൾ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്കിള് നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ. കാരണം in the meantime, the Blessed Mother appeared to the uncle, healed him, and told him that don't worry about Guadalupe, I send him to the bishop, and I am going to show him this miracle of my image. And to the uncle he revealed that the name of this image should be Guadalupe. Guadalupe is not familiar name for the Indian people, but it was very familiar for the Spanish people. The reason is that, you know, Saint Luke was one of the evangelists, and Saint Luke was he has never met Jesus directly,
but he did a lot of research, and he was a doctor and a painter, and his painting is like this one. That also the Our Lady of Perpetual Help. The same color of the dress is here, gold and this mixing of blue and green. So Saint Luke's painting is the same color. And then also this Black Madonna. That original painting was done by Saint Luke. And Saint Luke had another image. He made a sculpture. He interviewed Blessed Mother. That is why we have the Luke Gospel is also called the Gospel of the Our Lady of the Gospel of the Blessed Mother, because the narrative of the Blessed Mother, the infant Jesus, or the early childhood of Jesus is described only by Luke, because he interviewed Blessed Mother, and then he made a small statue, a wooden statue of the Blessed Mother with infant Jesus. And when he was buried in Greece, he died in Greece. So when he was buried, the statue was buried with him. The statue of the Blessed Mother with the infant Jesus was buried, small statue, the wooden statue was buried in his coffin. And later, Emperor Constantine wanted to bring his body to Constantinople. So from Greece, when they took it out, this image was taken, and then the emperor gave that to the Pope as a gift, the statue. And then it was actually not the Pope, the bishop, and then he became the Pope. So he was keeping that in Rome, and later he gave that as a gift to his friend who was another bishop. And then that bishop was keeping that, and then there was invasion from the Muslims. So some missionaries took that and buried it in a ground, and later our Blessed Mother appeared to another person to help him to find out that statue, and that was kept in a chapel according to her direction. It was near the river of Guadalupe. So that statue is known as Our Lady of Guadalupe. So she wanted to give the same name. So this statue of Our Lady of Guadalupe is in Spain. So when it was mentioned to the Spanish missionaries, they had a great miracle felt that, because Juan Bernardino never knew about this shrine of Our Lady of Guadalupe in Spain. And that is why it was acceptable for Spaniards as well as Indians. And then this Juan Diego asked a favor, because they constructed the church according to the direction of the Blessed Mother. He wanted to have a house there, and he lived there throughout his life until his death, and he was allowing people to come to him and explain to him the Blessed Mother's picture. So many people believed him because he was not a Spaniard. And so he was the one, a lay missionary, converting so many people, and he was instrumental in baptizing all the people. So thousands of people were baptized every day. And Juan Diego was responsible for conversion of these people. And that is how the Mexico became a big place of conversion. So the Blessed Mother was saying that there is a God. It is not Son. It is a real God. But you can go Him through my Son, whom I am bearing, whom I am going to present to you. And so the people believe. And then according to the calendar of the Indians, the Mayan calendar and other calendars, the 1531 was the starting of a new era. So also was the birth of Jesus was a starting of the Anno Domini, AD. Anno Domini, that is the full form of AD. A new era was started. So also for the people in Mexico, a new era started with 1531 when the Blessed Mother came there. So here she was responsible for the evangelization, for the conversion and the reconciliation of the people in Mexico. So we honor her, we believe that she is protecting her, because when we bought this church, we went there. We bought the statue of the Blessed Mother, and we have been praying to her, and let us be grateful to the Blessed Mother for taking care of our church, our community, our people, because she is helping us, she is guiding us, and let us pray that we always be faithful to the true God and not be deviated to other things. So now I ask a question. In which year did Blessed Mother appear in
ഉം.